Maçonnerie parfaite, cinq étages de haut, murs élignes sur le sol. Hewitt sense ens de silence dans un canyon qui n'aurait jamais dû erder construit. Les manuels scolaires racontent qu'une civilisation s'est développée, la culture la plus sophistiquée au nord du Mexique, un peuple paisible d'agriculteurs qui vénérate le maïs et les saisons. Musique puis, vers l'an 1200, ils ont disparu. Ils ont traversé le désert et s'y sont volatilisés. Pendant un siècle et demi, tel fut l'histoire. Un mystère sans fin. Puis, les ossements ont enfin été étudiés. Et lorsque la science est revenue, presque chaque élément de cette histoire s'est effondré sous la plume de ceux qui l'avaient raconté. Les Anasazis n'agent pas su quand nous avons décrits. La disparition sur laquelle tout le monde s'accordait n'a jamais eu lieu. Et ce qui a remplacé le mystère est plus étrange encore que la disparition elle-même. La vérité était là, sous nos yeux, depuis toujours. Pour comprendre ce que la science a bouleversé, il faut d'abord s'y tenir à l'endroit même où elle a bouleversé les choses. Et cela signifie observer attentivement un canyon qui n'a aucun sens. Le canyon de Chaco se situe dans le haut désert du nord-ouest du Nouveau-Mexique, une mince file de grès d'environ 145 km de long, cerné par un paysage quasi désertique. Pas de rivière importante, pas de vallée fertile rien, à première vue, ni semble expliquer pourquoi quiconque aurait choisi d'y construire. Et pourtant, entre 900 et 1150 environ, cette veine de pierre désert devint le centre politique, religieux et architectural d'une civilisation qui s'étendait sur quelque 233 km², une superficie supérieure à celle de l'Irlande. On y construisit de grandes demeures, plus de 150, d'imposantes structures de pierre s'élevant jusqu'aux 5 étages, certaines comptant plus de 600 pieces, irriguées selon des normes de maçonnerie, que les constructeurs modernes peinent encore égaler. Les murs étaient construits avec des moulins recouverts d'un plaquage de grès taillé avec précision, si parfaitement ajustés que les joints sont encore intacts aujourd'hui. Il n'y s'agissait pas d'un abri improvisé, mais d'une conception architecturale ambitieuse. L'agencement des pièces et des murs était pensé pour suivre les mouvements du soleil et de la lune au fil de cycles qui durent des décennies. Sur les hauteurs de Fajada, une spirale sculptée dans la roche capte un rayon de lumière qui marque le solstice d'été à quelques minutes prises. Quelqu'un est tenu dans ce désert, à contempler le ciel pendant une génération, et à fasciner la voûte céleste dans la pierre. Puis, il a relié le tout. Un réseau de routes rayonnait depuis le canyon, certains de 9 mètres de large, tracés en lignes si droites quelles semblantes dessinées à la règle sur des centaines de kilomètres de terrain accidenté. Si n'agent pas des routes commerciales au sens ordinaire du terme. Elles escaladient les falaises au lieu de les contourner. Elles furent construites pour témoigner de la personnalité du peuple qui les avait bâties, et non simplement pour transporter des marchandises d'un endroit à un autre. Et au cœur de chaque grande maison s'y trouvait la cause, des chambres cérémonielles circulaires, semi-enterrées, creusées dans le sol. Musique certaines assez petites pour une poignée de personnes, d'autres assez grandes pour un éculier des centaines. Si agent les lieux de rassemblement, les pieces où se unissait cette civilisation si renouvelaient de génération en génération pendant prise de 300 ans. À tous égards, le Chaco était extraordinaire. La planification, l'ingénierie, l'astronomie intégrée à l'architecture, l'ampleur colossale du travail coordonné nécessaire pour extraire la pierre, ériger les murs et tracer les routes sur une telle distance. Il n'y s'agissait pas d'un ensemble dispersé de villages agricoles. Tait un projet organisé, conçu avec une vision d'ensemble. Et puis, vers l'an 1200, tout est rareté, ni progressivement, ni lentement. Les grandes demeures furent abandonnées en quelques générations. Les routes devinrent silencieuses. La population qui avait bâti l'un des projets de construction, les plus ambitieux de l'histoire de l'Amérique du Nord ancien, s'en alla tout simplement, laissant les lieux intacts. Une maçonnerie parfaite, des murs de 5 étages, des chambres cérémonielles encore vides de leurs objets. Longtemps, si fut considéré comme l'un des grands mystères de l'archéologie américaine. Les bâtiments étaient trop beaux, trop réfléchis, trop soigneusement agencés pour avoir été abandonnés par simple caprice.
Les questions restant donc en suspens. Que essaient-ils passer ici, ou étant passés tous ces habitants? La réponse qui est impassée dans les manuels scolaires tout au long du cycle fut rassurante. Tout était ordonné. Une civilisation avait émergé. Puis, une autre avait disparu. Voici les ruines qu'elle laissait derrière elle. Et pendant prise d'un cycle, si fut l'histoire racontée dans les musées, imprimée sur des panneaux, répétée dans les documentaires et enseignée à des générations d'écoliers comme une vérité établie. Il n'y avait qu'un seul problème. Presque chaque élément de cette histoire avait été écrit, avant même que quiconque puisse lire la preuve la plus importante. Ni la poterie, ni les murs, ni les erters humans humains, enfouis sous les sols des grands maçons, attendant derrière intendus. Pendant la majeure partie du cycle dernier, l'image de ces peuples était idyllique. Des agriculteurs paisibles, égalitaires, démocrates, vivant dans un monde presque utopique. Un peuple qui vénérait le soleil, le blé et le cycle des saisons. Un peuple qui vivait en harmonie avec la terre et entre ses membres, et qui, pour des raisons inexplicables, finit par se disperser dans le désert et disparaître de l'histoire. On leur donna un nom emprunté à la langue navajo, Anasazis, un mot aujourd'hui perçu comme porteur de connotations problématiques, raison pour laquelle de nombreux archéologues préfèrent de nos jours l'appellation Pueblo ancestral. Mais pendant la majeure partie du cycle, Anasazis restait un homme associé à ce mystère, qui semblait avoir une forme bien définie. Une civilisation emergia, une civilisation s'évanouit. Voici les ruines, et il convient de reconnaître le travail accompli par ceux qui ont façonné cette image, car ils n'ont pas agi par négligence. Ils ont étudié la forme d'une mule maïs. Ils ont décrypté le style d'un vase paint. Ils ont mesuré les murs et cartographié les routes. Ils ont fait de leur mieux, comme tenu des indices disponibles. Mais l'indice le plus important de tous leur échappait encore. Les corps humains, enfouis sous le sol des grands maçons, recelient des traces qu'aucune poterie n'y pouvait fournir, et les outils nécessaires pour les déchiffrer n'existaient pas. Ainsi, le récit paisible des fermiers fut écrit de bonne foi, en l'absence du seul témoin capable de le contredire. Puis les outils arriveront. Dans les années 2010, la séquence de l'Adam ancien a atteint un niveau de précision tel que les chercheurs ont pu extraire du matériel génétique exploitable d'ossements, chickens conservés, dans les tiroirs des musées depuis les années 1890. Le premier de ces squelettes provenait d'un endroit du Pueblo Bonito connu sous le nom de Chamber 33. Une petite crypte murée, au cœur de la plus grande maison du canyon, abritait les restes de 14 personnes enterrées d'une richesse extraordinaire. Nats de roseaux, trompettes et coquelicots rapportés de la côte pacifique, et turquoise par milliers. Une équipe dirigée par l'archéologue Douglas Kennett, en collaboration avec Stephen Plow et leurs collègues, a publié 16 découvertes en 2017, et celles-ci contradicient totalement l'histoire d'une communauté pacifique et sans chef. Neuf des individus de cette crypte partagent exactement le même génome mitochondrial. L'ADN mitochondrial s'y transmet uniquement de la mère à l'enfant. Cette signature identique signifie donc que ces personnes n'étaient pas des inconnus enterrés ensemble par hasard. Elles appartenaient à une même famille, unie par la lignée maternelle. L'analyse de l'ADN nucléaire allait encore plus loin. L'analyse a révélé la présence d'une mire de sa fille enterrés dans la même pièce, ainsi que d'une grande mire et de son petit-fils, séparés par la mort mais unis par les liens du sang. Ces personnes n'avaient pas été inhumées côte à côte au cours d'un seul hiver rigoureux. Les dates s'échelonnent sur environ 330 ans. Pendant plus de 3 cycles, une lignée occupait le lieu plus sacré du canyon, le transmettant de mire en fil. Il n'y s'agissait pas d'une communauté de gox, mais d'une dynastie. Les manuels scolaires décrivant un peuple sans dirigeants. L'Adam lui révélait une maison régnante. Il est important d'être honnête quant aux limites de cette découverte, car la science rigoureuse les annonce clairement. Seuls 9 des 14 corps ont livré de l'Adam exploitable. Certains chercheurs ont souligné que 9 individus provenant d'une même pièce n'y peuvent à seuls témoigner de l'ordre social d'une civilisation s'étendant sur 233 km².
ils ont raison. Mais cette découverte remet en question le récit traditionnel, qui ne pouvait y résister. Elle place le pouvoir héréditaire détenu par une seule famille sur 10 générations, au cœur même d'une société qualifiée d'égalitaire depuis un siècle. Et une fois si pilier effondré, tout la structure fut remise en question. La richesse de cette crypte devait bien provenir de quelque part. La turquoise, les coquillages d'un ancien lointain, les trompettes. Un petit village agricole en amas pas de tels tracers par hasard. Il les amas grâce à son réseau, grâce à des routes commerciales, et s'étendant bien au-delà du désert. Et lorsque les chercheurs ont suivi la piste de ces tracers, ils ne les ont pas menés plus PR. Affondament dans le sud-ouest. Ils les ont menés vers le sud. Certains avaient parcouru plus de 1000 km pour atteindre le canyon, et leur provenance est crucial pour la suite. De l'Amérique du Sud, des grandes civilisations du centre du Mexique. Commençons par les objets tangibles. Parmi les marchandises qui commencent à apparaître à Chaco durant son âge d'or, on trouve des plumes de macaques écarlates, des oiseaux qui vivent uniquement dans les plaines tropicales du Sud. Il y a des cloches en cuivre coulées selon la tradition métallurgique de l'Amérique du Sud, un artisanat qui en avait aucune origine dans le Sud-Ouest. Et il y a du chocolat. L'analyse biochimique des résidus présents dans les récipients Chacoan a révélé la présence de cacao provenant d'une plante poussant à plus de 1000 km de là, sous les tropiques. Les habitants de ce canyon aride du nord consomment une boisson préparée à partir d'une culture quils en orient jamais pu faire pousser. Quelqu'un la leur apportait. Puis vint l'architecture, et là, l'influence devient plus difficile à ignorer. Qui, à l'extrémité ouest du mont Chacoan, les archéologues ont découvert un terrain de Judabal. Non pas une approximation locale grossière, mais un véritable terrain de Judabal mésoaméricain, que monsieur construits pour les juridiques pratiqués dans la vallée de Mexico depuis plus de 1000 ans. Il en existait aucune tradition de terrains de Judabal dans tout le sud-ouest. Aucune version plus ancienne et plus simple, qui aurait pu évoluer au fil du temps. Il semble avoir été entièrement formé, comme s'il avait été transporté vers le nord et dépassé intact. À l'intérieur même du canyon Chaco, dans la grande maison appelée Kettle, une rangée de colonnes s'élevait le long d'un mur cérémonial. Une colonnade semblable aux façades des temples de Mésoamérique, à des centaines de kilomètres au sud. Personne d'autre dans le désert environnant ni construisait rien de comparable. Plus tard, quelqu'un a comblé les espaces entre ces colonnes, comme si la signature était devenue quelque chose de similaire. Mais la construction originale était indubitable. Et puis, il y a les dents. Dans les sépultures de l'élite de Pueblo Bonito, parmi les membres de la dynastie déjà exhumés, les chercheurs ont découvert une unique dent lamée. Un style spécifique de modification dentaire, courant dans tout l'Amérique du Sud et totalement inconnu au nord du Mexique, ni dans le sud-ouest, ni dans le Grand Bassin, ni dans les plaines. Et pourtant, elle s'y trouvait là, dans la bouche d'un chacun de haut rang. Il est tentant d'interpréter tout cela comme un événement unique et dramatique. Une invasion, l'arrivée d'une élite étrangère pour s'emparer du canyon et le gouverner. Et certains chercheurs ont défendu cette hypothèse. Mais il est important d'être prudent, car les preuves soutenant une thèse plus discrète et plus honnête. Si les macaos, le cuivre et le cacao établissent sans l'ombre d'un doute, c'est un contact soutenu à longue distance. La circulation de biens de prestige d'idées, de connaissances architecturales, est très probablement de quelques individus à travers un immense territoire. Si les analyses génétiques actuelles n'y prouvent pas, c'est l'existence d'une dynastie migrante, remplaçant la lignée ancestrale du canyon. Elle de Chaco témoigne d'une profonde continuité locale, et non d'une conquête méridionale. L'explication la plus plausible, celle de la conquête du sud-ouest par l'Amérique miso, relève de l'interprétation et demeure sujet à débat. Mais le simple contact suffit à modifier la donne. Car les idées circulant le long des routes commerciales, tout comme les plumes et les clochettes. Et le monde du provenant CS biens, en était partiellement celui des astronomes, des architectes et des métallurgistes. Si était un monde doté d'une conception particulière de l'univers. Une vision du monde ou le cosmos, en était pas simplement observé, mais nourri.
Unmond ou l'ordre devait erder maintenu par des rituals, lesquels exigent parfois l'offrant la plus, extrême qu'une communauté humaine puisse faire. La question de savoir si cette vision du monde voyager vers le nord avec l'ara, et le cacao est l'une des plus épineuses de toute l'archéologie du sud-ouest. Les marchandises sont avérées. L'architecture est avérée. Mais queni est-il de si, qui les accompagnent dans l'esprit de ceux qui les transportent? Et la raison pour laquelle cette question est importante, c'est qu'à des tracers, le canyon a laissé derrière lui autre chose. Quelque chose qu'un homme a refusé d'ignorer pendant 30 ans, pendant plus de 30 ans, un homme s'est obstiné à examiner ce que presque tout le monde préférait ignorer. Il s'appelait Christy Turner. Anthropologue physique formé à la médecine légale, il savait faire la différence entre des ossements enterrés et des ossements traités autrement. Lorsqu'il a examiné des collections de squelettes provenant de Chaco et des grands maisons environnantes, il a constaté un schéma qui contredisait totalement le récit des paisibles fermiers. Les ossements n'avaient pas été enterrés. Ils avaient été traités, démembrés, brisés, brûlés et dispersés. Et les dommages qu'ils présentaient correspondent avec une précision troublante à ceux constatés sur les ossements d'animaux abattus pour la consommation. Turner a donc élaboré un test. Il a établi une liste de contrôle médico-légal de 6 critères qui devaient tous erder réunis avant qu'il puisse tirer une conclusion. Des brûlures à l'arrière des crânes, mais pas sur les faces. La marque d'une terte passée sur un feu. L'abrasion de l'enclume. Le raclement laissé lorsqu'un os est brisé introduit pour atteindre la moelle. Les marques de découpe d'outils en pire aux articulations ou le tendon rejoint l'os. La poli des poteries. Un ledger brillant laissé sur des fragments remis à l'intérieur d'un récipient en céramique. Les schémas de fracture de la cassure dos fries plus que dos anciens. Et, plus accablant encore, l'absence systématique des vertèbres, la plus riche source de molle du corps, pulvérisées et disparues. Appliquée à des dizaines de sites chicons, la liste de contrôle a permis d'identifier près de 300 individus répondant à tous les critères. Hommes, femmes, enfants, traités de la même manière que si gens traitant le surf et le lapin. Pendant 20 ans les critiques ont maintenu un seul argument contre lui, abattre n'est pas manger. Un corps pouvait erder découpé pour de nombreuses raisons sans que la chair n'y soit jamais consommée. La distinction était importante, et le site a refusé d'erder fermé. Il a été fermé en 2000 sur un site appelé Cowboy Wash, dans le sud-ouest du Colorado. La destructures dirigées par Richard Marler, en collaboration avec Brian Billman, Patricia Lambert et leurs collègues, ont découvert les restes de 7 personnes correspondant à chacun des 6 critères. Dans un foyer situé au centre du site, à proximité des ustensiles de cuisine, ils ont trouvé des excréments humains conservés dans de la couperie. Marler a mis au point un test pour une protéine spécifique, la myoglobine humaine, présente uniquement dans les muscles squelettiques humains, et absent du tube digestif d'une personne ayant consommé des plantes ou du gibier ordinaire. Le test est révélé positif dans les excréments et sur un pot de cuisine, tandis que 20 échantillons témoins provenant de sites comparables s'y sont révélés négatifs. Conclusion publiée dans la revue Nature était aussi directe que la science le permettait, quelqu'un à Cowboy Wash avait consommé de la chair humaine. Il est essentiel de relater cette histoire avec prudence et honnêteté. Les communautés descendants des Pueblo, les Hopis, les Zurus, les Acomas et les Pueblo du Rio Grande, contestent cette interprétation depuis des décennies, et leur objection mérite d'être prise en compte, et non reléguée au second plan. Ils ont souligné, à juste titre que les accusations de cannibalisme ont été utilisées tout au long de l'histoire américaine pour déshumaniser les peuples autochtones. Ils ont fait valoir que les preuves médico-légales peuvent consigner un événement, mais n'y peuvent enraveler le sens. Et ils ont insisté sur le fait que ce qui est passé dans ces pieces a été infligé à leurs enquêteurs, et non par un pupil défini par cet acte. Cette distinction est au cœur du problème, car l'explication plus large qui est développée autour de ces ossements, l'idée d'une religion mésoaméricaine de terror importée et administrée par un clergé étranger, n'est qu'une interprétation.
c'est une lecture parmi d'autres, et elle reste controversée. La génétique ne la confirme pas. Si quelles ossements confirmant est plus précis, et c'est suffisant. Si quels confirmant, c'est quelle signature n'est pas dispersée au hasard. Elle est concentrée. Elle s'y concentre dans et autour des grands maisons, le cœur cérémonial du mont Chacoan, et elle suit la durée de vie du canyon, avec une troublante précision. Le motif est accentué avec la montée de Chaco. Il persiste à travers les cycles des grands maisons, et il commence à s'estomper presque exactement au moment où Chaco lui-même amorce son déclin. Quoique si fut, cela appartenait à Chaco et prit fin avec Chaco. Si qui soulève la question vers laquelle tout convergiet, questi qui mise fin à Chaco, la fin n'y vint pas d'une seule direction. Elle vint de plusieurs à la fois, et la première d'entre elles fut inscrite dans les cernes des arbres. Aux quatre coins du pays, le bois qui a survécu à cette période porte l'empreinte des précipitations, année après année, cerne après cerne, pendant plus de 1000 ans. À y regarder de plus prise, on constate que la période plus, chaude plus humide qui avait soutenu l'agriculture chicon pendant prise de 3 cycles, est rompu au milieu du cycle. Entre 1130 et 1180 environ, le sud. Ouest cannot une longue sécheresse. Les hivers devineront plus froids, les étés plus secs, et les plies qui avaient permis aux agriculteurs chicons de cultiver du maïs à des altitudes, et sur des sols qui en orient jamais du le supporter commenceront à manquer saison après saison. Cela un schéma qui dure suffisamment longtemps pour ébranler les fondations de tout ce qui avait été construit dessus. Chaco avait toujours été vulnérable à cela. Le canyon lui-même était dépourvu de sources d'eau fiable. Les grands demures, les routes, les centres cérémonials en avaient jamais été autosuffisants. Leur subsistance reposait sur un immense effort coordonné pour équipementer nourriture et matériaux des régions périphériques vers le cœur riddle. Si système ne fonctionnait que tant que les périphéries produisant un surplus. Et lorsque ces périphéries ne purent plus produire suffisamment pour subvenir à leurs propres besoins, le tribut cessa d'affluer. La coordination qui avait maintenu la cohésion de 233 km carrés commença à se désagréger. Puis apparaît un second signal, visible dans les ossements. Les restes traités, cette signature récurrente dans les archives de Chacoan depuis plus de 2 cycles, commenceront à disparaître presque exactement au début de la sécheresse. Les derniers ensembles répondant à tous les critères médico-légaux s'y concentrent dans les décennies autour de 1150. Et après 1180, leur production s'arrête quasiment. Ni progressivement, ni lentement. Le système qui avait produit ces restes, pendant un quart de millénaire cessa tout simplement de les produire. Quelque chose avait pris fin, mais les archives ont leurs limites. Il est important d'erder honnête quant à la fin de cette histoire. Les ossements et les anonymes peuvent affirmer avec certitude si les populations locales s'y sont finalement soulevées contre la lignée dirigeante, si les prédateurs ont perdu l'autorité qui permettait au système de fonctionner, ou si l'ordre tout entier est dessous sous le poids de la pénurie alimentaire. Si quils peuvent révéler, en revanche, c'est la suite. Les grands maisons furent abandonnés, non pas détruits, ni incendiés, ni pillés par l'ennemi, mais abandonnés. Les habitants les quitteront, laissant leurs demures debout. Les murs intacts, les pieces conservant encore leurs objets comme ils comptient sur le vent pour les importer, et le dépeuplement suivit une trajectoire claire et prévisible. Vers 1200, le dépeuplement du canyon était bien amorcé. Vers 1250, les communautés périphériques s'y vident elles aussi. Vers 1300, la région des quatre coins, qui avait abrité l'une des sociétés les plus densément organisées de toute l'Amérique du Nord antique, était pratiquement désertée. Les causes, qui abritent jadis des centaines d'habitants, devinrent silencia. Les routes qui traversant le désert en ligne droite furent reconquises par celui-ci. Les grandes maisons, irriguées avec une précision obsessionnelle, furent laissées à l'abandon. C'est précisément sur ce moment que s'arrête la réussite officielle. La disparition le mystère, la civilisation perdue, les bâtiments vides, la question sans réponse planant sur les ruines, où sont passés tous ces erders vivants, pendant un siècle et demi, on a considéré cela comme la fin de l'histoire.
Et se precisament, l'aquasi récit est taugers trompé. Car el abandon est pas synonyme de disparition. Un pupil qui quitte un l'unices pas d'exister. Il va et leurs. La question enagémise été de savoir si les chickens aviant survécu à l'effondrement de leur système. Nombre d'entre eux y sont parvenus. La question, celle qu'il a fallu prise d'un cycle pour poser correctement, était plus simple et plus étrange que le mystère ni l'agémise permise. Où sont-ils allés? Ils sont allés au sud et à l'est. Ils ont suivi l'eau. Le dépeuplement du Chaco n'était pas une disparition. Tate une migration. Les gens qui avaient vécu sous le système chacon, qui avaient enduré tout ce qui s'était passé dans ces grands maisons, pendant du cycles et demi, n'y se sont pas évanouis dans le désert. Ils marcheront vers les rivières qui se jettent encore dans le Rio Grande, dans le Petit Colorado, là où l'agriculture était encore possible dans un monde aride. Ils importeront, avec eux tout ce qui avait permis à leurs enquêteurs de survivre, le savoir-faire nécessaire à la culture du maïs en terres arides, l'art de lire le ciel, la maçonnerie. Ils laisseront derrière eux les centres cérémoniels d'un système qui, pour une raison ou une autre, en avait plus sa place. Pendant plus de 6 cycles, la trace de leur départ fut conservée en un seul lieu, la tradition orale de leurs descendants, les hopis, les zurus, les ayamas, les pibialo du Rio Grande. Tous affirmient de génération en génération, que les habitants des grandes maisons étaient leurs enquêteurs, que personne en avait jamais vraiment disparu. Et pendant la majeure partie de ces 6 cycles, le monde universit. Refusa de considérer ces traditions comme des preuves. Si en ancient que des récits. On privilégiait la mémoire à l'histoire. Puis, la génétique confirme si quelles descendants racontent depuis taugers. En 2025, une étude publiée dans la revue Nature a réalisé une avancée inédite dans le domaine. Menée par des chercheurs en étroite collaboration avec la communauté Picuris PBLO, située au nord du Nouveau-Mexique. Cette étude a été réalisée sur un projet inédit et piloté par la tribu elle-même. Elle équipe à comparer l'adn des membres actuels de la communauté Picuris avec l'adn ancien d'individus inhumés sur leur territoire au cours des derniers cycles. Le résultat, une continuité génétique claire et ininterrompue, remontant jusqu'à nos jours et si reliant plus largement aux enquêteurs des pueblos du canyon de Chaco. Aucun effondrement démographique n'a eu lieu avant l'arrivée des Européens. Ni remplacement, ni effacement, seulement une continuité inscrite dans les genes, exactement là où les traditions orales l'avaient toujours situé. Cette découverte bouleverse notre compréhension du sujet. Les hopis, les zurus, les acomas et les membres de la communauté Rio Grande PBLO n'y sont pas les lointains héritiers d'une civilisation disparue. Ils n'y sont pas les successeurs des Anasazis. Ils sont les terres agricoles Anasazis que leurs enquêteurs cultivant, portant dans leurs cellules la mémoire biologique du pupil qui irrigue les grandes maisons, tracer les routes et orienter les murs vers le soleil. Ainsi, le mystère si dissipe et si qui le remplace est plus vaste, plus étrange et plus authentique que jamais. Les traditions orales étaient exactes depuis 800 ans. Elles avaient raconté l'histoire correctement depuis taugers. L'adn ancien n'a pas redécouvert les Anasazis. Il a confirmé quelque chose qui en avait jamais été oublié. Si en est par les étrangers venus plus tard et qui ont décidé que l'histoire devait avoir une fin. C'est finalement cet aspect qu'il faut retenir. Le pupil du Chaco n'était pas une énigme disparue dans le désert. Si agent des héritiers humains modernes, détails des mêmes capacités intellectuelles que nous, qui ont bâti quelque chose d'extraordinaire dans un lieu impossible. Ils vivent sous un système que nous peinons encore à comprendre. Et lorsque ce système s'est effondré, ils ont fait ce qu'il y a de plus humain, ils sont partis. Ils ont survécu. Ils sont partis à la recherche d'eau. Ils l'ont trouvé et ils ont importé leur monde avec vers des terres plus élevées. Les bâtiments sont restés sur place. Le pupil, lui, n'y l'a pas compris. Et pendant 150 ans, nous avons pris le silence du canyon désert pour celui d'un pupil disparu, alors que leurs descendants vivent à quelques jours de marquer des ruines que nous appelions un mystère. La question n'a jamais été de savoir où étaient passées les Anastasias. La question était de savoir pourquoi il nous a fallu si longtemps pour réaliser quels
en ancient jamais vraiment parties. Une maçonnerie parfaite, cinq étages de haut, des murs alignés sur le sol. 800 ans de silence dans un canyon qui n'aurait jamais dû être construit. Pendant un siècle et demi, si silence a constitué toute l'histoire. Le peuple perdu, les fermiers disparus, le mystère sans fin. Puis la science est arrivée et a déconstruit l'histoire, piece par piece. Non pas un peuple sans dirigeants, mais une dynastie transmise de génération en génération pendant 300 ans. Non pas un simple mythe paisible, mais quelque chose de plus sombre de contester et de réel. Non pas une disparition, mais une migration vers des eaux plus élevées. Nous leurs avons impassé une fin. Els nn aviant jamais besoin. Leurs descendants cultivant les mêmes terres, pardigent la même sang et ont transmis la vérité pendant 800 ans. Tandis que nous parlions de mystère, le canyon a disparu. Les gens sont restés. Nous apprenons seulement maintenant à les accouter. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous et activez les notifications. Nous traitons des cas où l'histoire est trompée.